So now I'm sharing my screen with you. We start with the tutorial from section 3.8, and we want to find derivative of these given functions. We want to find derivative of these given functions. First function, a, we want to find dy over dx. Now we have e to some power. We have e to some power, and the derivative of e to any power is e to that power sine 10x. Then we multiply by the derivative of the power. The power here sine 10x. With that derivative will be first derivative of the sine 10x is cosine 10x. Then multiplied by the derivative of 10x, which is only 10. Right? So that means the derivative will be 10 cosine 10x e to the power of sine 10x. This is the derivative. Now for the second one, b here, f of x is e to the power x power 1 over 3. Second one, e to the power x كاملة all to the power 1 over 3. All to the power 1 over 3. So we have two terms لكن they are different. الترم الأول الباور of the e هو x to the power 1 over 3. وفي الترم الثاني e to the power x كاملة مرفوعة للباور 1 over 3. مرفوعة للباور 1 over 3. Right? So if we want to find the derivative, f dash of x will be derivative of the first one here e to some power. معناها derivative will be e to the same power اللي هي x power 1 over 3. بعدين في مشتقة الباور هي x to the power 1 over 3. فالدerivative will be 1 over 3 x to the power minus 2 over 3 لأنه 1 over 3 minus 1 بتكون minus 2 over 3. Then plus second term عندنا كأنه تفاضل قوس to some power. فيكون تفاضل القوس أول اللي هو 1 over 3 القوس اللي هو e to the power x كلها to the power minus 2 over 3 ضرب تفاضل اللي داخل القوس وداخل القوس هو e to the power x بس. فيكون عندنا e to the power x طبعا كاملة يعني to the power 1 عشان بعدين نشوف كيف نتعامل معها لكن هي e to the power x فقط. الآن the first term could be written as 1 over 3 e to the power x power 1 over 3 over x to the power 2 over 3 لأنه الأس سالب plus 1 over 3. هنا e to the power x موجودة في المقدارين لكن أسس مختلفة. هنا الأس الأول في الحد الأول minus 2 over 3 وفي الثاني 1. فلما نجمع بتكون e to the power x كاملة to the power 1 over 3 لأنه 1 minus 2 over 3. So this will be the derivative. This is going to be the derivative. So if you look at the problem number B, هما two terms يبدو أنهم شكلهم كأنهم متشابهات لكن حقيقة no. حقيقة لا، هما ليستا متشابهتين. لأن كل واحد من الterms يعني معنى مختلف. is a different. كل واحد من الterms is a different term. All right. So any questions? Any more questions? Or any questions حقيقة? Now problem number 2, we want to find the slope of the normal line to the graph of y equal x minus 1 multiply with e to the power minus x at x equals 0. So we want to find the slope of the normal line. Now this is the keyword, the normal line. This is the keyword, the normal line. وبالتالي نحتاج نوجد the slope of the tangent line وبعدين نقلب
السلوب الثانية لاين نضرب فيه minus. السلوب الثانية لاين هو derivative at the point. معناه we need to find y dash or dy over dx. معناه dy which is الآن عندنا multiplication لأنه x minus 1 multiply with e to the power minus x. فيكون عندنا الأول اللي هو x minus 1 multiply by the derivative of the second one. Derivative of e to the power minus x هي e to the power minus x. The derivative of minus x which is minus 1 plus second one اللي هو الحد الثاني e to the power minus x multiply by the derivative of the first one. والfirst one هو x minus 1 فقط. The derivative is 1 معناها كأنه مضروب في واحد فقط. الآن e to the power x e to the power minus x sorry is a common factor in these two terms. فلما نستخرج e to the power minus x outside this will be as a common factor e to the power minus x. الحد الأول فيه إشارة سالبة فراح يتغير الx يصير minus x وال1 يصير plus 1 لأنه فيه إشارة سالب هنا. then plus الحد الثاني فيه واحد فقط موجود فيكون معناه عندنا e to the power minus x في 2 minus x لأنه 1 plus 1 وبعدين minus x. الآن we want to find dy over dx at x equals 0 and we read slope of the normal line معناه نوجد الديريفيتيف عند الزيرو عشان نوجد السلوب of the tangent line. فهذا الكلام will be e to the power 0 multiply with 2 minus 0. e to the power 0 1 و 2 minus 0 is 2 فالناتج بيكون 2. معناه إذن m tangent equals 2 وهذا الكلام يعني إنه m normal slope of the normal line is minus half. نعكس ونضرب في إشارة سالب فهذه هو this is the slope of the normal line. Sum of the line 2 minus slope of the normal line هو minus half is minus half. Right. Any question? دكتور النورمال هو العمودي على التانجنت. Yeah. Yes. أيوة. Okay, any questions? Right, third problem. Let y equal c1 e to the power minus 3x plus c2 e to the power 2x, where c1 and c2 are arbitrary constants. Arbitrary constants. So that this function, right, satisfies the differential equation y double dash plus y dash minus 6y equals 0. طبعا this question هو يعني الأسئلة التي تتكرر كثيرا، right؟ و الidea في solution إنه نحن we have some function and then we need to make sure that this function satisfies the differential equation. Satisfy the differential equation معناه from the function we need to find first derivative
وبعدين السكند ديريفيتيف، بعدين we substitute in the left hand side. مفترض نحصل على الرايت هاند سايد سواء كان زيرو ولا something else، مفترض نحصل على الرايت هاند سايد. فبالتالي لابد ان نوجد الداله نفسها والمشتقات المطلوبه، لانه ممكن يكون مطلوب المشتقه الاولى والثانيه والثالثه، ولا المشتقه الاولى فقط، ولا الاولى والثانيه، ولا الثانيه فقط، ولا غيرها. المهم نشوف المشتقات المطلوبه، نعوض في الطرف اليسار، مفترض نحصل على الطرف اليمين. هذه المساله تعتبر من اسهل وابسط المسائل، لان المطلوب اثباته معروف، فقط تحتاج الى متابعه جبريه، انه الواحد you need to know how to find the derivative and simplify the derivative as much as you can. How to find the derivative، وبعدين you simplify the derivative as much as you can. all derivatives, all required derivatives، عشان تقدر تجمع بعدين في ال left hand side. فاحنا what we're going to do is we have to find first derivative, second derivative and substitute. طبعا هو يقول C1 و C2 we don't care about them، لأن هم في الأخير يقول arbitrary constants، معناها هم they are constants and يعني it doesn't matter قيمتهم، ما تؤثر بعدين في الناتج النهائي بغض النظر. فنحن راح نعاملهم معاملة الثوابت العادية. right. الآن الفانكشن y راح نكتبه هنا فقط for convenience in y equals c1 e to the power minus 3x plus c2 e to the power 2x. Then we need to find y dash, which is لاحظ لما نيجي نحسب y dash c1 بنثبته زي ما هو، وبعدين نفاضل هذا الكلام. ما حد يقول والله c1 is a constant معناه derivative is zero. derivative is zero في حالة الجمع، لكن لو عندك ضرب derivative not is zero. يعني مثلا لو حد قال لك اوجد derivative d by dx ل 3x باور 5 مثلا، احنا كنا بنقول انه derivative مباشرة نضرب تكون 15 x to the power 4، لكن حقيقة what we did انه هذا الثابت خرجناه في البداية خارج الديريفيتيف، فكان عندنا 3 d by dx x to the power 5، بعدين فاضلنا x to the power 5 فصارت 5x to the power 4، وبالتالي كأنه الثابت اللي موجود في البداية مع الفانكشن ثبتناه. تمام. لكن لما يكون عندنا مثلا x to the power 4 plus 2، هذا 2 yes لأنها ثابت وجمعي فإتس zero derivative will be zero، لكن لما يكون الثابت مضروب في الفانكشن الديريفيتيف ما نقدر نقول انها زيرو، لكن الثابت has to remain، لابد ان يكون موجود، لابد ان يبقى الثابت، لابد ان يبقى. فthen الديريفيتيف will be c1 موجود، بعدين فاضل e to the power minus 3x، فيكون عندنا e to the power minus 3x في تفاضل minus 3x اللي هو minus 3، بعدين بلس بنفس المستوى c2 multiply by the derivative of e to the power 2x. e to the power 2x, the derivative will be e to the power 2x multiply by the derivative of 2x, which is 2. الآن we're going to write it in a better way. أفضل شوية. يكون عندنا minus 3c1 e to the power minus 3x plus 2c2 e to the power 2x. This is y dash. الآن لابد أن نوجد y double dash، لأنه محتاجين إلى y dash و y double dash. لما يوجد y double dash المشتقة الثانية اللي هي يعني derivative of the first derivative. الآن الثابت صار هو minus 3c1، فهذا كاملا راح يثبت، بعدين نضرب في تفاضل e to the power minus 3x. تفاضل e to the power minus 3x هو e to the power minus 3x في تفاضل minus 3x اللي هو minus 3 مرة ثانية plus second constant هو 2c2، هذا كامل الثابت، بعدين نضرب في تفاضل e to the power 2x. تفاضل e to the power 2x هو e to the power 2x multiplied by the derivative of 2x اللي هي 2. الآن we can write it in a better way. عندنا minus 3 minus 3 بيكون 9 c1 e to the power minus 3x plus 4 c2 e to the power 2x. الآن عندنا y dash و y double dash second derivative كلهم موجودين معنا، فنعوض في المسألة. now substituting in the differential equation
gives. لما نعوض في الديفرنشال equation نحصل على y double dash اللي هي معناها 9c1 e to the power minus 3x plus 4c2 e to the power 2x y double dash plus y dash plus y dash اللي هي minus 3c1 معناها هذه البلس راح تحول في البداية إلى minus تكون minus 3c1 e to the power minus 3x plus 2c2 e to the power 2x بعدين minus 6 multiplied with y dash with y نفسها sorry الترم الأخير minus 6y ال y اللي هي c1 e to the power minus 3x plus c2 e to the power 2x الآن you cannot say equal to 0 right لأن احنا تذكروا قلنا بنعوض في الطرف اليسار فقط عشان نوصل للطرف اليمين فما ممكن من البداية نكتب equal to 0 no this is not true احنا نريد نثبت انها هي تساوي الطرف اليمين الزيرو فلا بد ان نثبت هذا الكلام نثبت كيف انه نحاول ان نبسط هذا المقادير كاملة ونحصل على زيرو الان this will equal to 9 c1 e to the power minus 3x plus 4c2 e to the power 2x minus 3c1 e to the power minus 3x plus 2c2 e to the power 2x minus 6 راح اضرب ال 6 في القوس c1 e to the power minus 3x minus 6c2 e to the power 2x الآن عندنا نوعين من الحدود في حدود فيها e to the power minus 3x اللي هي هذا الحد و this one وفي الحدود أخرى اللي هي فيها e to the power 2x اللي هو this term and this term فراح أجمع الحدود مع بعض المشتركة وأشوف الآن الحدود اللي فيها e to the power minus 3x راح استخرج e to the power minus 3x as a common factor من الحد الأول عندنا 9c1 من الحد الثاني عندنا minus 3c1 من الحد الأخير عندنا minus 6c1 بلس الحدود اللي فيها علامة بالأخضر اللي هي العامل المشترك فيها e to the power 2x اللي عامل مشترك common factor وبعدين نشوف الحد الأول موجود فيه 4c2 والحد الثاني plus 2c2 والحد الأخير minus 6c2 الآن لما نشوف القوس الأول 9c1 minus 3c1 minus 6c1 هذا الكلام كاملا بيصير 0 وهنا 4c2 plus 2c2 minus 6c2 نفس الشيء هذا كاملا بيساوي 0 وبالتالي الإجابة راح تساوي 0 وهذا هو المطلوب إثباته هذا هو مطلوب إثباته يعني مطلوب نوصل للطرف اليمين ما حد من البداية يكتب لنا 0 لا you have to show إنها تساوي 0 you have to show that إنها equal to 0 right any questions any questions any questions okay and we're going to look at this function f of x
اللي هي equal e to the power minus absolute value of x, right? Minus absolute value of x. نريد ندرس الخصائص الدالة. First we need to sketch the graph of the function. وبعدين we need to find the derivative. بعدين sketch the graph of the derivative. وبعدين من الجراف أو من الدسكشن اللي حصل نريد نعلق على هل ال f dash defined at x equal to 0 يعني هل الدالة differentiable at x equal to 0 or not. Differentiable at x equal to 0 or not. الآن الفانكشن before we start السوليوشن لأن الفانكشن مكتوبة بدلالة الابسوليوت فاليو. فإحنا قلنا أي فانكشن فيها absolute value it's better و easier إنه نحولها إلى piecewise function. نحولها إلى piecewise function easier and better. Easier and better. ف what we're going to do we're going to write the function. لاحظ الآن f of x what is going to be إذا كان x موجبة فالابسوليوت فاليو of x بيكون موجب وبالتالي السالب اللي خارج بيكون موجود. يعني راح تكون هي e to the power minus x لما تكون ال x أكبر من الصفر أكبر من أو تساوي صفر. ولما يكون x سالبة الابسوليوت فاليو of x بيكون minus x مع الماينس اللي خارج بيكون موجب فيكون عندنا e to the power x بالموجب لما يكون x أقل من صفر. فمعناها ال x الموجبة هي e to the power minus x والx السالبة هي e to the power x. هي e to the power x. الآن لما نيجي نرسم الجراف باستخدام هذا الفانكشن الموضوع راح يكون سهل ما راح يكون فيه تعقيد اللي هو رسم الجراف of this function. Let us try by looking at the graph. We look at the graph in two different places اللي هي في الx الموجبة هذا المكان وفي الx السالبة في هذا المكان. طبعا احنا دائما بنبدا الجرافينج من اليسار لليمين ففي الاول راح نشوف الاكس السالبة اللي هو الجرافينج لانه من اليسار لليمين. في الجزء السالب هي e to the power x. e to the power x تاخذ هذا الشكل تقريبا. يعني انا احتاج اخلي يد ثابتة قليلا ف it is going to be something like this تقريبا. هي عند الواحد. طبعا مفترض تواصل e to the power x صحيح يعني مباشرة المفترض انها تواصل لكن ما راح تواصل لانه نحن e to the power x هي في الجزء السالب لحد ما نصل الزيرو. في الجزء الموجب هنا في الجزء السالب هي e to the power x. في الجزء الموجب هي e to the power minus x. وتذكر e to the power minus x هي بتيجي في هذه النقطة هنا وبعدين تيجي تواصل بهذه الصورة. تواصل بهذه الصورة يعني تيجي كده تمام. لكن طبعا نفس الشيء في الجزء السالب ما راح ننظر e to the power minus x لأنه في الجزء السالب هي معرفة بأنها e to the power x. فمعناها الفانكشن هي solid line. الدوت لاينز هم إكمال الرسم في حال إذا ما كانت الفانكشن يعني كملت تماما زي ما هي. لكن حقيقة الفانكشن لا لم تستكمل زي ما هي لأنه صار عندها definition جديد. صار عندها definition جديد وهذا الديفينيشن الجديد يقتضي إنه في الجزء الموجب نكتفي ب e to the power minus x وفي الجزء السالب نكتفي ب e to the power x. وبالتالي this is the graph of the function. This is the graph of the function. Right? واضح؟ الآن we will move to find the derivative itself. طالما الفانكشن عندنا piecewise function معناها راح نفاضل كل جزء على حدة. لكن لابد أن نحترس عند التفاضل عند الزيرو. لابد أن نحترس في مسألة التفاضل عند الزيرو. why؟ لأن الدالة عند الزيرو صار عندها two definitions. معناها لابد أن نركز هل هذه two definitions بتؤثر بعدين في الديريفيتيف ولا لا. لابد أن نركز. الآن لما نوجد f dash of x من الديفينيشن اللي عندنا هي في الجزء الموجب هي e to the power minus x فالتفاضل راح يكون e to the power minus x في تفاضل minus x اللي هو minus 1. يعني التفاضل راح يكون minus e to the power minus x لما x تكون أكبر من الصفر. في الجزء السالب x أقل من صفر الدالة هي e to the power x و e to the power x الديريفيتيف is e to the power x. هذا بيكون ال x اللي less than 0. طيب ليش الآن ما كتب equal؟ لأنه لما تعوض صفر في الجزء الأعلى بتحصل على سالب واحد وتعوض صفر في الجزء الأقل
او الجزء الثاني بتحصل على 1، وبالتالي معناها الديريفيتيف عند الزيرو غير معرفه، لانه الديريفيتيف من اليمين للصفر هي -1، والديريفيتيف يسار صفر هي -1. تمام. يعني احنا هذا الكلام راح يقودنا انه لما نكتب f داش بلس at 0 اللي هي مشتقة عند الصفر من اليمين بتساوي -1 من الجزء الأعلى، والمشتقة من اليسار للزيرو equal to 1. بالتالي إذن f dash of 0 plus is not equal to f dash minus عند الزيرو، وهذا الكلام يعني f is not differentiable at x equals 0. فإحنا الآن جاوبنا على السؤال الأخير، اللي هو رقم دي. لما نيجي نرسم الجراف of the derivative C من هنا، لاحظ again we have to look at the graph. الآن عندنا جزئين، الجزء الموجب والجزء السالب. في الجزء الموجب هي minus e to the power minus x. طبعا e to the power minus x هي هذه الجزئية، اللي هنا، هذه e to the power minus x. لما نديها إشارة سالب معناها نحن راح ننقلها، أو كأنه نسوي لها عكس ونخلي محور x كأنه مرآة، يعني نخلي محور x كأنه mirror وننقله إلى الجزء الأسفل هنا مع جعل محور x كمرآة mirror، وننقل الفانكشن، فراح تنتقل تكون بهذه الصورة. هذه النقطة -1 لأنه انعكست من الفوق الواحد إلى تحت اللي هو -1. طيب في الجزء السالب هي e to the power x زي ما هي، يعني نفس هذا الفانكشن اللي هنا ما تغيرت، ففي الجزء السالب ظلت زي ما هي e to the power x، فراح تيجي كده، لكن راح تكون عند الواحد الدالة لي المشتقة غير موجودة، فلا بد أن ننتبه لهذه النقطة، إنه من اليمين للواحد ومن يسار الواحد، من يمين الصفر ويسار الصفر الديريفيتيف مختلفات. هذه النقطة 1 هنا we have 1 and down here we have -1، وبالتالي زي ما شرحنا قبل شوية في إيجاد الديريفيتيف إنه left hand derivative is 1 right hand derivative is 0. للزيرو هي -1 وبالتالي is not equal to each other, and that's why the derivative at 0 does not exist. Derivative at x equal to 0 does not exist. فالسؤال دي احنا جاوبنا عنه سابقا، لكن راح نجاوب عنه again إنه f dash at 0 is not defined. أو بمعنى آخر إنه f is not differentiable at 0. f is not differentiable at 0. Right. So any questions في أي سؤال؟ Any questions? Right. Then we could move to second part اللي هو exercises of section 3.9. طبعا 3.9 is about logarithmic differentiation. فنحن راح نشوف في الأول logarithm يعني some problems about logarithmic differentiation، وبعدين في الأخير some other problems about application of logarithmic differentiation. يعني تذكروا في آخر السكشن كنا تكلمنا على
يعني نوعين من التفاضلات يمكن أن نستخدم فيهم اللوغاريتميك ديفرنشيشن للتسهيل، اللي هو الأول لما يكون عندنا الفانكشن في صورة variable to the power variable، أو ثابت أو متغير أس متغير، أو لما يكون الفانكشن فيها multiplication وباور وديفيجن. فالأفضل والأسهل إنه ناخذ اللوغاريتم to the both sides and then use logarithmic differentiation عشان نوجد derivative of the function. First we're going to look at problems regarding the derivative of logarithmic functions, وبعدين one or two examples on how to find the derivative of certain function using logarithmic differentiation. Right. And again, we'll take some problems in the tutorial sheet. Number one, we want to find derivative. Find the derivative of the given function of the function. So first one, number A, y equal 1 over 3 ln absolute value of sine 3x. Sine 3x. And then B, y equal ln square root of 3x plus 2 to the power 5 over x to the power 4 plus 7. Everything is under the square root. Right, so for the first one, number A, dy over dx will be 1 over 3 اللي هو constant by the derivative of ln. So there is an absolute value or without absolute value هو 1 over what inside؟ يعني 1 over sine 3x multiplied by the derivative of what inside؟ الموجود inside اللي هو sine 3x. The derivative will be cosine 3x. بعدين في derivative of الانجل اللي هو 3x which is 3. الآن the 3 will cancel with the 3. We should have cosine 3x over sine 3x, and that is cot 3x. That is a cotangent of 3x, cot 3x. Right. Then we move to the second one, number B. طبعا number B ln already موجود. فالأفضل قبل ما نبدأ في التفاضل مباشرة، لأنه المسألة راح تكون معقدة لو بدأنا في التفاضل مباشرة، الأفضل أن نأخذ نستعمل خصائص ln. نستعمل خصائص ln. طبعا I think إنه this is not 2 لأنه الموضوع بيكون يعني أبسط من اللازم. So I think it is 5. Bracket here, and then we have 5. Right. Then, if you want to use the properties of the limit of the ln, y will be, this will be ln bracket 3x plus 2 all to the power 5 over 2. وهنا x to the power 4 plus 7 to the power half. لأنه الجذر للبسط للمقام، في المقام في أس وكسر جذري فصار بهذه الصورة. الآن من خصائص ln هذا راح يساوي ln 3x plus 2 to the power 5 over 2 minus ln x to the power 4 plus 7 to the power half، اللي هي ln القسمة تحول إلى طرح. Then خصائص ln تتواصل ويكون عندنا 5 over 2 واللي هو الأس ln 3x plus 2 minus half ln x to the power 4 plus 7. And this is y اللي هي in a very simple way. In a very simple way, then we can find the derivative dy over dx. It will be the constant اللي هي 5 over 2. بعدين derivative of ln اللي هي 1 over 3x plus 2 اللي هو داخل في derivative of 3x plus 2. 3x plus 2 derivative of 3. Then minus half في derivative of ln اللي هو 1 over x to the power 4 plus 7 multiply by the derivative of what inside اللي هو 4
x to the power 3, right? Then we can simplify a little bit, and this will be 5 multiplied by 3 is 15 over 2, 3x plus 2 plus this one and this one. Here we have 2. Sorry, it will be minus. This is 2. Sorry, like we should have a minus here, not a plus. So it will be minus, right? 2x to the power 3 over x to the power 4 plus 7. And that is dy over dx. So when we have a logarithm, then derivative will be much easier. Derivative will be really much easier. Okay, any question? Any دكتور question? Yes. لما اشتقينا الواي 5 over 2 ليش ما نقصنا ال 5 الأس يعني واحد ليش ما نقصنا؟ لأنه الإلن الأس بينزل مباشرة، هذه من خصائص الإلن. إحنا ما استعملنا تفاضل القوس هنا، هذه واي نفسها ما في تفاضل لسه، فهذه 5 over 2 بتنزل هنا من خصائص الإلن، فهذه واي دي واي over dx. الحين ال 5 over 2 صارت كونستنت، نفس الشيء الهاف اللي هنا بينزل هنا من خصائص الإيرور، فهذه في الواي ليس تفاضل، واي نفسها. فمن خصائص الإيرور إنه الأس بينزل، هذه الخاصية الأساسية للإيرور. تمام، شكرا. اوكي. any questions؟ في حد عنده سؤال آخر؟ دكتور في المسألة اللي Yes. فيها المطلق اللي هي ساين 3x على المطلق، وين راح المطلق؟ وليش رجعتنا أنت إلى ما قبل التاريخ؟ أنا من زمان كنت أقول وين الأسئلة وين الأسئلة في سؤال، ولا المطلق اللي هنا في الساين؟ تمشي سريع أنت دكتور. لا أنا أقول لو في حد عنده سؤال أوكي، لا بس لا بس لا بس، المهم لو في شخص عنده سؤال يعني it's better إنه نتوقف ونشوف الأسئلة. جميل. لما تكلمنا عن derivative of logarithmic function قلنا إنه d by dx لا ln absolute value of x هي أيضا 1 over x بدون المطلق، وتكلمنا إنه لو كان x موجب أو الx سالب وشرحناها، فهذه derivative لا ln x أو absolute value of x هي تظل بنفس الصورة السابقة، يعني المطلق لا يؤثر فيها في الديريفيتيف. right؟ وضحت ولا لا؟ ثانك يو. اوكي جميل. واضح دكتور. اوكي جميل. الآن any more questions؟ في أسئلة؟ عشان لا تحسوا إنه أنا يعني مستعجل، أنا ما مستعجل أبدا. any questions؟ any more questions؟ right. Another question اللي هو find the slope of the tangent line to the graph of y equal ln x e to the power minus x cubed at x equal 1. at x equal 1. طيب before ما يعني قبل ما أنا أحل المسألة I will give you just few minutes كده 2 or 3 minutes عشان to think about it وبعدين I can do the solution. Just think about it 2 or 3 minutes.
Okay, so now we're going to look at the derivative. طبعا we can differentiate directly, right? مباشرة. لكن it's better to use the properties of the ln. فالآن before we differentiate we could write y as ln x plus ln e to the power minus x to the power 3. وطبعا as we talk later أو يعني سابقا إنه ln ln right والe هم inverse function to each other فبيكنسل each other وبعدين راح ينتقل إلى ln x minus x to the power 3 this will be the function. الآن dy over dx will be 1 over x minus 3x squared. طيب dy over dx at x equal to 1 معناها إذن dy over dx at x equal 1 will be 1 minus 3 which is minus 2. معناها إذن امتحان المطلوب slope ثانية line is minus 2. لاحظ الدerivative you might get it with the directly راح تكون أطول شوية اللي هي تقسم على اللي داخل كامل بعدين تضرب في تفاضل اللي داخل اللي هو راح يكون تفاضل ضرب دالتين وغيره. لكن دائما الأفضل إنك you look at the properties of the element إذا كان يمكن أن تطبق أم لا عشان راح يختصر المسألة ويصير الحل أسهل. right? So واضح؟ any question? Okay, another question. We need to find d by dx for ln of cosecant x minus cotan x. The derivative of this thing. طبعا الآن ما حد يمشي يقول خصائص الالن نوزع الان على الطرح. لا، الالن يتوزع على الضرب والقسمة لأنه الالن هو اللوغاريتم واللوغاريتم يعني الأس أو الباور فيمكن يتعامل مع الضرب والقسمة. الضرب والقسمة في الباور معناها يعني جمع في الأسس. لما يكون في ضرب وقسمة لعددين معناها كأنه جمعنا الأسس إذا كان الأساس نفس الأساس. لكن الآن لما يكون جمع وطرح no we cannot deal with it. فلا بد أن نجري التفاضل الآن مباشرة. هنا دي باي دي اكس لهذا المقدار للمقدار كامل اللي هو ln cosecant x minus cotan x راح يساوي 1 على اللي داخل كامل اللي هو cosecant x minus cotan x في تفاضل اللي داخل. تفاضل الكوسيكنت اللي هو ما هو تفاضل cosecant x اللي هو minus ما هو تفاضل الكوسيكنت minus cosecant x في cotan x بعدين minus تفاضل الكوتان. تفاضل الكوتان هو minus cosecant سكوير فبتصير هذه زايد plus cosecant سكوير x. فهذا هو الديريفيتيف. الآن we need to simplify a little bit. يكون عندنا 1 over cosecant x minus cotan x. الآن في two terms في cosecant هنا موجود cosecant وهنا موجود cosecant فمعناه الكوسيكنت ممكن أن يطلع كعامل مشترك as a common factor cosecant x. الحد الأول بيكون minus cotan x والحد الثاني plus cosecant x. الآن على الرغم من الاختلاف في الترتيب لكن الحد اللي في البسط والمقام داخل أقواس هما نفس الحد cosecant بالموجب والكوتان بالسالب. these two terms this term will cancel with this term ويكون الناتج هو عبارة عن cosecant x. الناتج هو فقط cosecant x.
Yes. Any question? دكتور هنا ما يصير نوزع الإلون فوق؟ No. لا. الإيرن أنا هذا الكلام اللي كنت أتكلم عليه، إنه الإيرن بالطرح لا، الضرب والقسمة يس، لكن الإيرن لا يمكن أن يتوزع على الجمع والطرح، يتوزع على الضرب والقسمة. طيب شكرا دكتور. Yes. Okay. Right. Any more questions? في حد عنده سؤال آخر؟ دكتور Yes. المسألة اللي قبل Yes. إذا حليتها بدون الخصائص جاء نفس المعادلة بس بلس 1. وين plus 1؟ لما حليتها أنا بدون الخصائص الإلين بدون عن أسوي خصائص الإلين اللي هي أوزع الإلين يعني بلس 1 يعني ماينس 3x. اوكي خلينا نشوفها، لا بس اللي هي y before we look at another problem. y equal مين اللي سأل؟ وارف e ln نعم ln x e to the power minus x to the power 3. Okay, at x equal 1. dy over dx will be 1 over x e to the power minus x power 3 multiplied by اللي هو derivative, which will be الأول اللي هو x في مشتقة e to the power minus 3x فيكون e to the power minus x cube في تفاضل x minus x to the power 3 اللي هو يكون minus 3x square. بعدين plus الثاني اللي هو e to the power minus x power 3 في تفاضل x اللي هو 1. ف this is what we have. طيب dy by dx at x equal 1 will be طبعا it will be 1 over أنا أفضل نستخرج عامل مشترك e to the power minus x cube لأنه بيسهل بعدين علينا الحسابات، يعني يكون هنا 1 over x e to the power minus x cube هنا وهنا الحد مكرر فممكن نخليه e to the power minus x power 3. الحد الأول بيكون minus 3x تكعيب والثاني plus 1. right. الآن this term will cancel with this term فيكون عندنا 1 over x cos minus 3x تكعيب plus 1 ف dy over dx at x equal 1 equal 1 over 1 في minus 3 plus 1 which is minus 2. right. في شيء خطأ في الخطوات اللي أنا قمت فيها يا وارث ولا وين الإجابة جات ما هي؟ لا أنا قصدي المشتقة ما تجي ما متساوية يعني قبل التعويض عن الواحد نحن اللي طلعناها كانت 1 over x minus 3x square صحيح؟ أيوة. طيب الآن هذه المشتقة هذه أضرب هذه المشتقة هنا كم راح تطلع؟
minus 3 x square لأنه تقسم على x plus 1 over x. هذا بالموجب وهذا بالسالب. نعم. Right? Right. Okay. Another question. Another question. Number 4. Okay. Another question. اللي هو use implicit differentiation to find dy over dx if x square plus y square equal ln x plus y all square. طبعا هنا نفس الشيء. We can use the properties of ln عشان these two نجيبها هنا فيكون x square plus y square equal 2 ln x plus y. لاحظ احنا ما سوينا اي تفاضل، هذه خصائص ال ln. بعدين الان راح نستعمل implicit differentiation. Using implicit differentiation when using implicit differentiation we have 2x plus 2y dy over dx equal 2 اللي هو الثابت، بعدين تفاضل ln هو 1 over x plus y ضرب تفاضل x plus y. تفاضل x هو 1 وتفاضل y اللي هو dy over dx. فيكون عندنا معناه إذن 2x plus 2y dy over dx equal 2 over x plus y اللي خارج القوس نضربه في القوس، لما يضربه في واحد بنحصل على نفس المقدار بلس نفس المقدار اللي هو 2 over x plus y مضروب في dy over dx. الآن الحدود اللي فيها dy over dx اللي هو this term and this term راح نخليهم في الطرف اليسار، وبعدين the other terms اللي هم these two terms خليهم في الطرف الأيمن، وبالتالي يكون عندنا هنا 2y dy over dx minus الترم اللي من الطرف اليمين اللي هو 2 over x plus y dy over dx. This is equal to 2 over x plus y minus 2x. الآن لما ناخد dy over dx as a common factor من ال left hand side يكون عندنا dy over dx عندنا 2y minus 2 over x plus y equals 2 over x plus y minus 2x. بالتالي إذن dy over dx is 2 over x plus y minus 2x over 2y minus 2 over x plus y. طبعا عشان to simplify it better أفضل نضرب البسط والمقام في x plus y فيكون عندنا هذا المقدار. لما نضرب هذا المقدار في الحد الأول في البسط طبعا الحد الأول بيصير 2 والحد الثاني بيصير 2x في المقدار اللي دخلناه اللي هو x plus y على الحد الأول في المقام بيكون 2y في المقدار اللي هو x plus y minus 2. So this is dy over dx. This is dy over dx. Right. Any questions?
دكتور بس عيد كيف بس اشتقينا الإلين؟ الان اللي هو لانه ln x بلس y فيكون 1 over x plus y اللي هو 1 على اللي داخل ln في تفاضل اللي داخل x بلس y، فتفاضل x هو 1 تفاضل y dy over dx. شكرا دكتور. اوكي دكتور And- في النهاية ما يصير ناخذ ال 2 common factor. Yeah, yes, you can do that. ممكن right يعني ممكن يكون 1 minus x plus y over y x plus y minus 1. Yes, we can do that more simplification. أو حتى من هنا أن ال 2 موجودة في كل الحدود، فكان ممكن أن نتخلص منها من هنا حقيقة يعني. لكن it's okay. Yeah, we can do that. Any questions? Right. الآن راح ندخل على تطبيق logarithmic differentiation in finding other derivatives. Right. اللي هو this is problem number 4. Problem number 5. Find dy over dx if a y equal x to the power sin x, b y equal root 2x plus 1 3x plus 2 over 4x plus 3. Right. لاحظ ال first problem اللي هي number A لابد أن نستعمل logarithmic differentiation لأن هي في صورة variable to the power variable حتى لو ما كلمونا. يعني هنا السؤال ممكن يكون use logarithmic differentiation to find the derivative، لكن حتى لو ما كان السؤال use logarithmic differentiation ف A we have to do that لأنه this is the easiest way. أما B إذا ما كان السؤال use logarithmic differentiation ممكن تعامله معاملة دالة عادية فيها بسط ومقام وتستخدم قسم الدالتين وضرب دالتين مع بعض and that's it، يكون خلاص خلصت ال derivative. Right. فمعناه it depends on the question. It depends on the question. لكن الأسهل أن تستخدم ال logarithmic differentiation. عشان نستعمل logarithmic differentiation إحنا قبل ال derivative we will insert the ln for both sides. A هنا ناخذ ln y هو عبارة عن ln x to the power sin x. الآن خصائص ال ln الخاصية الأساسية لللوغاريتمز إنه الأس اللي هنا بينزل هنا فيكون y أو ln y عفوا ln y equal to sin x ln x. الآن يمكن أن نفاضل ضمنيا فيصير عندنا تفاضل ال ln y هو 1 over y في تفاضل ال y اللي هو dy over dx equal ال right hand side هو multiplication لأنه عندي two functions sin x و ln x فيكون الأول اللي هو sin x في تفاضل ln x اللي هو 1 over x plus second one اللي هو ln x في تفاضل first one اللي هو sin x تفاضل sin x اللي هو cosine x. وبالتالي إذن 1 over y dy over dx هو عبارة عن sin x over x plus ln x في cosine x. لسه المسألة ما خلصت لأنه إحنا نريد نوجد dy over dx معناه لابد أن نتخلص من الواي اللي هنا فنتخلص منها بأنه نضربها في الحد في الطرف الأيمن الطرف الثاني فيكون معنا إذن dy over dx هو عبارة عن y مضروب في الطرف الأيمن كامل اللي هو sin x over x plus ln x cosine x. وبعدين الواي نرجع لأصلها اللي هي قيمتها الأساسية اللي هي x to the power sin x عشان نكتب المعادلة في نفس الصورة اللي يعني كانت هي الصورة الأساسية اللي موجودة فيها المسألة يكون معنا إذن dy over dx هي عبارة عن x
to the power sin x اللي هي y cos sin x over x plus ln x cosine x. So this is the derivative. هذه هي المشتقة. Right. هذه هي المشتقة. Any questions؟ في حد عنده أي سؤال؟ دكتور Yes. ما نقدر نشيل الساين اكس مع اللي اوفر اكس يعني تكون واحد. لا ديك الليمت وليست الدالة نفسها. limit صح. sin x over x as x goes to 0 لكن الدالة كدالة موجودة. تمام. دكتور Yes. نستخدم هذه الطريقة يوم يكون الأس ساين أو variable to كوزاين the هنا power كذلك. variable لما يكون الأس والأساس variables مع بعض. تمام شكرا. Right. For the second one في حد عنده سؤال إضافي؟ Any more questions؟ نفس الشيء for the second one إحنا ممكن ندخل ال ln الطرفين فيكون عندنا ln y equal ln المقدار كامل اللي هو كل شيء في البسط في square root 2x plus 1 multiplied by 3x plus 2 في المقام ما في root لكن عندنا مقدار اللي هو 4x plus 3 something like that. الآن خصائص ال ln راح تتدخل عشان تبسط المشتقة فيكون هذا الكلام يساوي ln طبعا ممكن يعني نكتبها في صورة أفضل شوية في البداية يكون 2x plus 1 هو الباور half لأنه جذر 3x plus 2 نفس الشيء الباور half وبعدين في المقام عندنا 4x plus 3 without any power لأن الجذر بيصير باور half. الآن خصائص ال ln إنه الضرب نحول إلى جمع والقسمة إلى طرح فيكون هذا الكلام equals ln 2x plus 1 to the power half plus ln 3x plus 2 to the power half minus ln 4x plus 3. الخاصية الثانية إنه الباورز تنزل هنا والباورز هنا في الأخير ما في باور معناه بيكون إذن ln y equal half ln 2x plus 1 plus half ln 3x plus 2 minus ln 4x plus 3. Right. الآن بعد السمبليفيكيشن يمكن أن يعني نوجد الديريفيتيف فيكون معنا إذن ln y تفاضل 1 over y في تفاضل ال y اللي هو dy over dx will be الثابت اللي هو half تفاضل ال ln اللي هو 1 على القوس 2x plus 1 في تفاضل اللي داخل اللي هو 2x plus 1 تفاضل only 2 plus half again بعدين تفاضل ln اللي هو 1 over what inside اللي هو 3x plus 2 في هذه الحالة في تفاضل اللي داخل 3x plus 2 تفاضل 3 minus تفاضل ال ln again 1 over what inside اللي هو 4x plus 3 في تفاضل اللي داخل 4x plus 3 which is 4. الآن لما نبسط these two with these two will cancel so we have only 1 over 2x plus 1 plus هنا 3 over 2 3x plus 2 بعدين آخر شيء minus 4 over 4x plus 3. This is what we have. الآن هذا الكلام هو عبارة عن 1 over y dy over dx. وبالتالي عشان نوجد dy over dx again we have to take this y and multiply it here. ما في الحد الأول بس لكن في كل الطرف الأيمن. بيكون إذن dy over dx is y multiplied with everything. اللي هو 1 over 2x plus 1 plus 3 over 2 في 3x plus 2 minus 4 over 4x plus 3. وطبعا y لازم نكتبها يعني الفانكشن of x الأساسية اللي كانت مكتوبة في المسألة ف نريد نكتب y
عشان نكتب dy over dx بالطريقة الصحيحة، فيكون إذن dy over dx وعبارة عن الواي اللي هي square root of 2x plus 1 في 3x plus 2 تحت الجذر، بعدين في المقام عندنا 4x plus 3. هذا الواي مضروبة في كل الحدود الثلاثة اللي موجودين اللي هم 1 over 2x plus 1 plus 3 over 2 في 3x plus 2 minus 4 over 4x plus 3. And this is the derivative. Maybe someone will say that إنه الsteps أكثر. We have too many steps. صحيح. لو الواحد استخدم ضرب دالتين وقسم الدالتين maybe الستبس تكون أقل، لكن derivative will be very complicated. نحن هنا استخدمنا مجموعة من الخطوات عشان نبسط الفانكشن وبعدين نوجد الديريفاتيف، فالديريفاتيف will be much easier. إيجاد الديريفاتيف will be much easier. Right. So any questions؟ في حد عنده أي سؤال؟ Any questions؟ Okay, I will take just last question and will not take much time. اللي هو find d by dx for log e base x. Right? اللي هو الidea إنه want to find this derivative. الآن log e base x not log x base e. log x base e هي ln بس، لكن احنا الآن نريد نوجد derivative of log e base x. So what to do؟ What to do؟ What to do؟ ما هي أسهل وأبسط طريقة عشان نتعامل مع هذه المسألة؟ Any ideas؟ تخليها e to power x. لا، ما نقدر نغير بهذه الصورة. هي صحيح الفكرة صحيحة، لكن كيف؟ how؟ بس هو ما معطى إنه هذا المقدار، لكن أنا ممكن أقول something like this. Let y equal log e base x. طيب لو y كانت تساوي المقدار اللي داخل معناه we want نحسب إيش؟ لأن المقدار اللي داخل هنا سميناه y، معناه إحنا نريد نوجد dy over dx. الآن المسألة أتوقع صارت سهلة. طيب what to do في هذه الحالة بعد ما أخذنا هذا التبسيط بهذه الصورة؟ نضرب الطرفين في ال غير المعادلة شكلها بالضبط، فتكون لأنه المعادلة بدل ما تكون بدلات اللوج نخليها بدلات الأس، لأنه لو كان y هو log e base x معناها x to the power y هي e. right? Now we have x to the power y equal to e. لأنه لو كان y هو log e base x فx هي البيز y هي اللوغاريتم أو الأس و e هو العدد، فيكون x power y هو equal to e. فالآن عندنا variable to power variable زي المسألة اللي شفناها في يعني قبل شوية. variable power variable ما علينا ناخذ ال ln الطرفين، فيكون عندنا ln x to the power y equal ln e. طبعا again من ال properties of ln إنه this y will go down here، فيكون عندنا y في ln x equal 1 لأنه ln e يساوي 1. طب الآن حتى ممكن أن نحصل على ال y بدلالة ال x لأنه تصير y equal 1 over ln x، أو ممكن نقول هي ln x
كامل to the power minus 1. كامل to the power minus 1. طبعا ما حد يقول والله this power يمكن أن ينزل تحت هنا. No. لأن الباور اللي ينزل هو الباور اللي في الإكس هنا لو موجود، لكن ليس الباور للكامل المقدار. Right? ف this is not correct. This is not correct. ف we have to write it like that. ليش أنا كتبتها في صورة y equal؟ عشان أخليها من دالة تفاضل ضمني لتفاضل صريح بس، لأنه بيكون أسهل بدل ما نستعمل ضرب دالتين وكده. الأفضل نخليها الصورة صريحة، بدل y في ln x equal 1 بيصير y equal 1 over ln x، وممكن نفاضل بسهولة لأنه 1 over ln x معناه هو ln x كامل to the power minus 1. فالآن التفاضل معناه إذن dy over dx المطلوب نفسه راح يكون تفاضل القوس، لأنه عندنا ln x كلها to the power minus 1، فيكون minus ln x to the power minus 2 في تفاضل ln x. تفاضل ln x يعني هو اللي داخل القوس هو 1 over x، وبالتالي this one will be minus 1 over x في ln x كامل سكوير، لأنه عندنا ln x باور minus 2 فتنزل المقام بيكون الباور 2، وال 1 over x أصلا الx في المقام وعندنا هنا minus 1، وبالتالي الديريفيتيف في هذه الحالة هي minus 1 over x في ln x all square. minus 1 في ln x all square. Any questions؟ في أحد عنده أي سؤال؟ دكتور الخطوة الثانية لو سمحت، ما فهمت كيف سويت This X one؟ over Y. Generally عموما وهي إذا if you have إذا كان مثلا A هو عبارة عن log B to base C، هذا الكلام يعني إنه C هي الأساس، و A هي الباور، و B هي الناتج العدد. هذا الكلام دائما تمام. يعني هذه العلاقة الأولى، العلاقة الأولى اللي فوق هنا، والعلاقة الثانية اللي تحت صحيحة. يعني لو كانت هذه صحيحة فاللي تحت صحيحة دائما. إنه هي فقط إعادة ترجمة أو إعادة كتابة لللوغاريتم بدلالة الباورز. يعني لما أقول إنه اللوغاريتم هو A معناه الباور هي A، فالA هي الباور والC هي البيز، لأنه إحنا نقول log B base C، وبالتالي C هي البيز يعني الأساس، و A هي الباور والB هو الناتج، B هو الناتج، وبالتالي this is how we can write it. إذا كان عشان توضح this is هنا A and this is C، فC هي البيز و A هو الباور وال B هو الناتج، ف these two relations are correct. فهنا الآن إذا كان Y هي log E to base X معناه ال X هي البيز هنا، Y هي الباور و E هو العدد. كتبناه بهذه الصورة. right؟ واضح يا دكتور، أحسنت، شكرا. So, any more questions? Any more questions? Any more questions? Any more questions? Right. If there is no more questions, then we'll stop the lecture here, and the time is almost over.